This is the presentation for Revenue Department, sir, registration and revenue. First of all, sir, I would like to inform that under the able leadership of Honorable Revenue Minister and guidance of Honorable Chief Minister, the Revenue Department has undertaken several reforms and it has embarked on a journey wherein it is trying to reassure the people that their lands are safe, that nobody is trying to take away their lands. Sir, after I took over as Revenue Secretary, I went around some of the villages and districts and I sensed some kind of unease in the people. The people who are holding the lands, who are tilling the lands, cultivating, there was a subtle unease in them. They were not very forthcoming what could be the reason, but there was some kind of, I could sense, a lurking fear in their minds. And the doubt was whether their lands are safe and secure or not. The reasons are plenty, sir. We should not go into the reasons. However, we have tried to ensure that in this last 6 months, we reassure the people that their lands are safe and nobody is going to snatch their lands away from them. The Land Titling Act has been repealed, sir, under your directions. We have also brought in the Land Grabbing Prohibition Act. It has been approved, sir. It's going to Government of India for assent of the President, sir. We will follow up and see that as soon as possible we implement this bill and also come out with rules. As you directed, sir, the re-verification of the freehold lands has been completed and action needs to be initiated on the deviations, and the action also has to be initiated against the persons who are responsible. The one advice to the collectors that till the Land Grabbing Prohibition Act becomes a law, becomes a reality, you have in your hands a very potent act. Luckily, not all the states have categorized land grabbing as an offence which can be considered under the preventive detention. Andhra Pradesh, the United AP in 1986 brought in this act wherein land grabbing is also an offence and you can book under the SPs are also there, most of them are here and they are listening. My request would be not all but very, very grave offences wherein blatant land grabbing has taken place. Kindly take us into confidence and if required make example of a few cases so that others get deterred. Then in resurvey also there were some mistakes which occurred. So we conducted in 6,600 villages where the resurvey was conducted. Fresh Gram Sabhas were conducted only to take up the cases wherein the parties or the landoholders have got some grievance regarding the resurvey process, and that redressal is going on. The Bhuhak Patralu, wherein political party logos, pictures, photos were pasted on the books, are being replaced with Pattadar passbook with only the government emblem on it, no name and no other any kind of photo or logo. Also, the survey stones which were planted, on that also now we are in the process of erasing those names and the symbols. Sir, as directed by you, we have started the Revenue Sadassus on 6th of December. For 33 days this program will go on. This is a very, very important program, sir. Theme is Mi Bhumi Mi Hakku. Now my advice to all the collectors, I would rather exhort all of you that this is the last opportunity for all of us to redeem the lost glory of the department, Revenue Department. We must again go to the people, reassure them. And sir, the fact that it was really required is evident from the figures
We have so far, out of 17,600 villages, we have conducted only in 2,444 villages, but we have received 41,592 petitions and grievances. That shows that people in the villages were waiting for these sadassus to happen. PGRS so far, if in the from June 15th, we got 91,000 PGRS petitions. In these last 5 days alone, one Sunday we left out, and also the the parent teacher meeting day also we did not have, but still we got so many. So that shows that there is really a problem, which Honorable CM keeps telling again and again. 90 now, imagine even if at this rate we are getting the petitions, then after we finish 17,600, we will have a few lakhs of grievances in addition to what is there in PGRS. All the petitions will have to be redressed and addressed. And also, the quality of the grievance redressal is very important. I have also told you in the video conference, Honorable Minister also told, all the PGRS grievances, whatever CMP petitions you received or from wherever, Minister's Peshi or my Peshi, you must read out. This is an opportunity to do a social auditing of the grievances that were received under PGRS. So we have gone around. Please ensure you read out that from this village these grievances have come. This is the petitioner and this is his grievance, and ask. If the petitioner is available, ask him. If he is not available, ask others. Has these petition really been redressed? This grievance really been addressed or redressed? Or simply it was swept under the carpet. Case is pending in the court, finished. This does not belong to me, MRO Tehsildar, somewhere else it belongs, and he shows is dropped. Or some other frivolous reasons are given and petitions are dropped. That is why they are coming again and again. This is the time. We must all, till the 8th of January, please get devoted to this particular item of work, because this opportunity is not going to come again and again. Second is, sir, that Honorable Revenue Minister has planned 4 zonal conferences beginning in Visakhapatnam on 17th of this month to review and address the critical revenue issues. Along with that, sir, we have also taken steps to sort out the issues that arose in 6,600 villages due to resurvey. There were complaints that the loans, the farmers are not able to obtain loans because the ECs are not forthcoming, because survey numbers have been replaced by the LPMs. So that issue is resolved by issuing a correlation statement between the old survey numbers and the LPMs. The registrations was also not happening whenever there was a case of one to many or many to one. 1 to 1 was only happening. That also we have resolved. We have asked sub-registrars not to reject that. Take that, refer to the Tehsildar, get the new LPMs created, because that was a burning issue. Lot of people's representatives, honorable MLAs, honorable ministers brought it to notice of Minister, honorable CM. So these issues we have at our level in the back end sorted out. But my request to the collectors is that please see that in the field also it happens, that the bankers do not simply ask the farmers to go away because he is producing an LPM, because there is a solution now available. Sir, another good news, sir, that because of these reforms that we have undertaken in the Department of Revenue, survey and all, as you are aware, sir, Honorable Union Finance Minister had announced incentive, the capital incentives for certain milestones. So we had, of course, projected a requirement, but we received roughly 200 crores, which is sanctioned by Department of, the money is for capital projects. It will go to Finance Department.
My only request to the Department of Finance through the Honorable Chief Minister is that, sir, half of that amount at least should be made available to the Revenue Department, because we have many Tehsil MRO offices running in private buildings. New RDO offices are not there. So if some money is made available, we can go in for creating these offices. Secondly, sir, that of course redressal of grievances will take up 10% third party audit also as directed by you. We have introduced a district ranking system on PGRS, and 1.25 crore caste certificates are converted into category A service, which is available across the counter. Next, please. Action taken, sir. We have done the verification. Out of the total extent which was made freehold, 13,59,000 acres, we have found deviations in 4,47,000 acres, deviations in making it freehold. Similarly, out of the total extent of freehold lands registered, 25,284, we have found deviations in an extent of 7,827. Similarly, in the service enams also, we have found deviations in 9,000 acres. There was also an incident which happened in Madanpalli. Consequent to that, we have issued instructions to all, and we have ensured that there are CCTV surveillance is available in all the collectorates, RD offices, MRO offices. Backup of all the files and records is available, and the Tehsildars do not keep sharing their digital key here and there and depend only on the computer operators. Please ensure that Tehsildars operate the computers themselves. They should not depend on the computer operators. Next, please. So this is, sir, the status of verification. Of course, I will not take much time, but maximum extents that have been made freehold and where irregularities were found in districts of Annamaya, Chittoor, YSR, Prakasam, Nellore and Tirupati. Huge extents were made freehold, and in large number of cases irregularities were found. In case of registered freehold again, the districts Annamaya, Chittoor, Prakasam, Satyasai, their deviations were observed, maximum observed in Annamaya, followed by Satyasai and Chittoor and the other districts. So these, our advice to the collectors next. Advice is that, as directed by the Honorable CM, all the cases of the irregularly made freehold extents, all the cases of the irregular registrations the entire record must be made available online, and it should be available for everyone to see. This uploading of all the records should be completed by 17th of December. There is a district committee which you are aware. It shall review all the cases of re-verification. Case by case you take up in the committee and pass orders. Wherever the registrations have happened in accordance with law and rules, you communicate the eligible cases to the district registrar, and in those cases the abeyance orders may be withdrawn. In case of deviations, the land should be included again in 22A, section 22A. The registered documents should be cancelled. That instructions are on the way. You will receive very soon. And the action on the employees who have been complicit with this kind of irregularities. Next, please. PGRS grievances, if we see, sir, we have actually started ranking the districts based on their performance in the redressal. So here the top three districts are NTR, East Godavari, Kakinada. The bottom three districts are Prakasam, Srikakulam and Tirupati. I would request these collectors to please look into as to why your redressal is so poor
as to is it really the situation or there is some wrong reporting. What is happening? Tirupati only 34% it is showing, Srikakulam 40% and Prakasam 45%. Please have a look at that. Try to improve your redressal, and also the redressal should be qualitative in nature. Next. These are some of the important instructions that I would utilize this opportunity to give to the collectors. Ensure quick and effective disposal of the grievances. Analyze the grievances received in PGRS Gram Sabha. Find out the key issues and guide the field staff. Ensure elaborative speaking orders, preferably in local language. Conduct trainings frequently to ensure quality. Revenue officers, ACRs must be purely on performance. Recheck the web land with RSR. Find out wherever government lands are made into Pata. Inquire and take necessary action. Ensure that watchman is there at all the revenue offices and conduct safety audit for all the records that are available in important offices. Next is, this is very important. Honorable, not only Honorable CM, yesterday Honorable Deputy CM was also quite emphatic in saying that we all must be available to the people round the clock. We are emphasizing time and again. Yesterday we spoke about the public perception. The public perception, as I told in the last collectors conference also, collector is the face of the governance. Public perception will depend as to how the district people perceive of the collector as a people's friendly collector or not. So government perception of the people on the government depends very largely on you. All acts should be implemented in true spirit and express concern towards senior citizens and public. Now here there is a small legend in Ramayana which I would recall, which I would recount. Hanuman or the Anjaneyulu, he forgot his powers because of a curse. There was a Shapam. ఆంజనేయులు స్వామికి ఒక ఋషి అప్పుడు శాపం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే పవర్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు, అవసరం ఉండేటప్పుడు ఆ పవర్స్ నీకు పనికిరావు. నౌ రావణ్ హ్యాస్ టేకన్ అవే సీత. So they went to that sea shore. Now they are looking for somebody who can jump across Lanka. And Jambavant, another character, he tells Hanuman, you are capable, you go. No, how can I cross? This is a huge sea. I don't have the capacity. Then he reminds him. Then he realizes. So that curse is broken. I am Jambavant and you are 26 Hanuman. And 26 more in terms of SPs. There is a lot of cases are coming to us every day. From Guntur, just last week, 2 ladies came. A ladies, old ladies, వాళ్ళు పిల్లలే, సొంత పిల్లలు, చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఆస్తిలు పేరు మీద రాపించుకున్నారు, సొంత పేరు మీద, ఇంటి తరమించేశారు. They have nowhere to go. Such cases are coming up day in and day out. That is why Government of India, realizing this fact, in 2007 they came up with an act. Now this act gives powers, such powers to the RDOs, to the SDMs, which have become tribunals, that you can direct a person, a son, if there is no son, daughter, if there is no son or daughter, even a relative who is well-to-do, to take care and maintain an old person or a citizen. And if they do not, you can put them behind bars for 1 month at a time. Cancel the registration. This is such a beautiful act, but we still find on the roads of Visakhapatnam, on the roads of Vijayawada, on the roads of Tirupati,
old parents who are begging on the roads because there is nobody to take care, but they have their children. And they are safe and sound and hale and hearty. So why? That is the reason I recounted the Ramayana story to you. There is section 133 in CRPC. There is section 145, 146. How many times have we invoked that? How many times have we exercised the executive magisterial powers? If you neglect your regulatory role, I am telling you, your efficiency will become half. So kindly rise to the occasion. You realize now that the curse is over. You have understood that you are really powerful. Go back, exercise those powers and do good to the people. Next, please. Sir, in Gram Sabhas that we have conducted on resurvey, we have received 2,80,000 grievances. They were very recently concluded. So far we have redressed 27.96% of the grievances. But our timeline is that, sir, by 31st of January we will complete, because here I would again request the collector, here resurvey may be involved. Here you might have to take the rovers back to the field. You might have to call the patadars again conduct an inquiry. So it will take some time, but let it be a qualitative thing. Let these kind of complaints not come again in these resurvey villages. Next, please. The recently finance department has released money to us for erasing the engravings on the stone. So we have started that work in the right earnest. And a total so far 15% is complete. Total stones which were supplied were 77 lakhs, out of which erasing has taken place on 11 lakhs and 66 lakhs we have yet to do. The district wise details are available. I request all the collectors, now that the money would be available, please, and whatever way you can do. Yes, sir. మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది. మీకు 5-10 నిమిషాలు ఇచ్చారు అక్కడ. సార్ నాకు గంట ఇచ్చారు. 15 నిమిషాలు వాళ్ళు గంట తీసుకుంటే నాకు 4 గంట కావాలి. నీకు గంట ఇవ్వాలా? గంట ఇచ్చారు. Sir, I was given 1 hour. Yeah. 1 hour అయితే on that logic I have to take 4 hours, but I'll just take 5 more minutes. Come very soon. Sir, I'll come to only 5 minutes. Sir, now I come to the revenue registration department, sir. Registration department, the total target for collection of revenue for this financial year is 13,500 crores. Gross revenue collection is 6,292, which is 46% only. This is up to 24th November, but of course performance is below expectations. Of course, collectors cannot be directly held accountable for low performance, but there must be certain reasons which I'll come to later, and how we can increase the revenue. Similarly, of course, time to time, you must talk to your sub-registrars, you talk to your district registrars, you have committees, sit with them, try to take the inputs and see how best you can enhance the revenue collections. This is the target, kindly make a note of it. The market value revision, there are 2 committees. One is for urban areas and one is for rural areas. JC is the chairperson for the urban areas and RDO consent. So this market value revision committees have to sit. Next, please. Just to give you an example as to what kind of discrepancies are there, Honorable CM has said that you must rationalize the market value. It's not revision. It is not merely enhancement. It is rationalizing the market value. Now, just because the SRO jurisdiction is changing or a revenue village is changing, they are similarly situated, properties are similarly situated, but this gives an example as to what kind of variations do exist. So we should not let that happen. So JC and RDOs, you please sensitize them enough that the market value should be reflective of the true picture on the ground. If that is ensured, the new upcoming areas, the growth centers you target. If there are villages
Even if the revision doesn't take place, doesn't matter. Next, please. So here also we have some timeline now. We are utilizing the latest IT tools, geospatial planning exercise. The GIS maps are available and you can put them on the map and figure out whether the market values are really rational or not. And we also have timelines. The market value revision committees have to sit one before 15th of December, one before 23rd of December, and then by 26th of December the proposals have to be submitted to the government, after which government will take a decision. So this is all there is from my side, sir. Thank you. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ డిపార్ట్మెంట్. యు ఆర్ ఆల్ మెయిన్లీ రెవెన్యూ సర్వీస్. ఇక్కడ జరిగిన విధానం చూస్తే ప్రజలు భయభ్రాంతులయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలపైన ఫోటో వేయడం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద రాంగ్ థింగ్. ఎప్పుడు కూడా పాలసీ మేకర్స్ వస్తూ ఉంటాం, 5 years మళ్ళీ మారుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రాపర్టీ అనేది పర్మనెంట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ ఎ సెంటిమెంటల్, దట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టుగెదర్. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. మీరు చూస్తే లోపభూయిష్టమైనటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. ఆ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వచ్చి ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్లో ఒక భయం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసింది. అంటే రెవెన్యూ వ్యవస్థను మొత్తం వదిలేసి ప్రైవేటు వ్యవస్థను పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మీకు ఎందుకంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కాబట్టి. అక్కడి నుంచి ఫ్రీ హోల్డ్ ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ మధ్యలో. ఈ ఫ్రీ హోల్డ్లో మొత్తం 25,284 ఎకరాలు చేశారు. దట్ టు సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఈ సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువ ల్యాండ్స్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తిరుపతి, ప్రకాశం, లేకపోతే చిత్తూరు, అన్నమయ్య, ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువ చేశారు. ఇప్పుడు మొత్తం వెరిఫై చేసిన తర్వాత డీవియేషన్సే 7,827 ఎకరాల్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి ఫ్రీ హోల్డ్, రిజిస్టర్ అయిన దాంట్లో. రిజిస్టర్ అంటే అందులో రిజిస్టర్ అయింది ఒక ల్యాండ్, 4 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. సార్ మొత్తం 13 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ అయింది సార్. ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్లో 25,000 ఎకరాలేమో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయింది సార్. ఇప్పుడు 25,000 ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దాంట్లో 7,827, అక్కడ 4 lakh acres ఉంది డీవియేషన్. ఏదైతే అమ్మలేదో అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా 4 lakh డీవియేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా గ్రీవెన్సెస్ అన్ని 60-70% రెవెన్యూకి సంబంధించినట్టు ఉన్నాయి. ఇది అన్యూజువల్, ఎప్పుడూ లేని విధంగా మొత్తం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్స్లో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం, పీడీ కింద పవర్స్ ఇచ్చాం. ఎవరైనా మనం కానీ కన్విన్స్ అయ్యి ఈ కేసు అంతా కూడా 100% గ్రాబింగ్ జరిగింది, రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారనుకుంటే ప్రూవ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళపైన ఉంటుంది, నాట్ విత్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ పవర్ కూడా మీకు ఇచ్చాం. ఆ నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అర్బన్ రూరల్ ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుంటే వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకునే అధికారం కూడా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత
సర్వే అయిన తర్వాత ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ సర్వే అయిన తర్వాత మొత్తం ల్యాండ్స్ అని తీసుకున్న తర్వాత మీరు క్లాసిఫికేషన్ చేసి ఆ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం యాక్షన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే గవర్నమెంట్కి రావాలి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయితే వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు పనిష్ చేసి వన్స్ ఫర్ ఆల్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే పరిస్థితి రావాలి. ఎప్పుడు డెమోక్రసీలో ఏంటంటే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారనేది వస్తే భయపడతారు, లేకుంటే ఫ్రీనెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది, నిన్న కూడా ఒకరు వస్తే నేను చూశాను, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కొలాప్స్ అయిపోయారు. సెంటిమెంటల్, మా మదర్ ఇచ్చింది, ఆ ల్యాండ్ అంతా లాగేసుకున్నారు, నేను దీనిపైన ఆధారపడ్డాను అంటే. ఈరోజు చాలామంది స్టేట్లో ఉండి బయట పోయిన వాళ్ళందరూ ల్యాండ్స్ కూడా ఎవ్వరివి సెక్యూరిటీ లేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు రెస్టోర్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు 20 రోజుల్లో ఒకటే నేను చెప్తున్నాను, మన సిసోడియా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్స్, మీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని లాజికల్ కన్క్లూజన్కి ఇష్యూస్ తీసుకెళ్ళాలి. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా బీ క్లియర్. దీన్ని నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ఎవరైనా సరే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని భయం ఉంటే భవిష్యత్తులో రావు. సరే, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మన చేతుల్లో ఉంది, ఒక 25 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే, ఒక తప్పు జరిగితే 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజాధనాన్ని, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెట్టి కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. వీళ్ళు ఫోటోలు వేసుకోవాలని సర్వే రాళ్ల పైన పెడితే అవి క్లీన్ చేయడానికి ఒక 12 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే, దగ్గర 37 crores ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు వీళ్ళ ల్యాండ్ తీసి ఇవ్వకపోతే వ్యవస్థ పైన నమ్మకాలు పోతాయి. ఆ నమ్మకాన్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఏదో మనం పోయేసి పొలిటికల్ విక్టిమైజేషనో లేకుంటే కక్షణ చేయమనడం లేదు. ఎవరైతే ల్యాండ్ అంతా కోల్పోయారో తిరిగి వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇప్పించే బాధ్యత మంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీన్ని నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాం. ఇవి చేసి ఇది లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని డాటెడ్ ల్యాండ్స్, ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్, సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రైట్ ఇన్ ది రికార్డ్. ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ డ్రోన్ సర్వే ఉంది, రీసర్వేలో కూడా కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసర్వే చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఫ్రెష్గా ఇచ్చి మళ్ళీ సర్వే స్టోర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఈ ల్యాండ్ మాదని చెప్పుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. అది నిలబడుతుందా, 2 నెలలు పడుతుందా, 3 నెలలు పడుతుందా, అంతవరకు యువర్ డ్యూటీ ఇస్ దిస్. ఒకవేళ కొన్ని ల్యాండ్స్ ఎక్కడైనా సరే ఓవర్ అంబిషియస్గా ఎవరన్నా రాంగ్ కంప్లైంట్స్ పెడితే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసే పరిస్థితి కూడా రావాలి. ట్రూత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. పదే వచ్చి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వాస్తవం అని రికార్డ్ చేస్తే ఎవరి దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని విల్ కన్విన్స్ దెమ్. దట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. చాలా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం ఇటీవల జరిగినటువంటి అవకతవకలన్నీ కరెక్ట్ చేయాలంటే అన్నింటికంటే ఎక్కువ టైం గవర్నమెంట్లో డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తే 1 by 1 సెట్ చేసామో అది ఎంత ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక ఎత్తు. ఇది రికార్డ్ని మార్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ మార్చేశారు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఈ జగనన్న కాలనీ కూడా ఒకటి ఉంది సార్, ఎంక్వైరీ చేయాలి. పట్టాలు ఇష్టం సార్ రాలేదు, అవి మళ్ళీ మనం మార్చి ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి 7 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ అంటే డైరెక్టర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో చేస్తున్నారు.
రాలేదు తెలియదు కూడా ఇప్పుడు కూడా లేరా? ఉంటే రమ్మని చెప్పండి. వచ్చినప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ ఒకసారి లా అండ్ ఆర్డర్లో టేకప్ చేద్దాం. ఆ సబ్జెక్ట్ వస్తాను. లేదంటే అది కూడా దీంట్లోనే పెట్టేసి కెన్ యూ కరెక్ట్ ఇట్? సార్ నమస్కారం సార్. ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్ లాంటివే ఉమ్మడి పాత కందుకూరు జిల్లాలో గర్భ కండ్రికలు ఎర్ర కండ్రికలు అని మా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా 4000 ఎకరాల పైన ఉంది సార్. అది వాటికి కూడా 2013 ఈ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ 22A పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయినాయి సార్. అవి కూడా వీటికి కూడా పరిష్కారం కావాలి సార్. అది పాత వెంకటగిరి రాజా సంస్థ నుంచి వచ్చిన భూముల్లో ఉంది సార్. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఉంటుంది సార్. ఇవి ఓకే, దట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. అది లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లం. ముందు ఇదైనాక అది తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లబ్ చేస్తే లేకపోయిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ మీరు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఏవైతే జగనన్న కాలనీలో హౌస్ సైట్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ వెరిఫై చేయండి. మీరు ఇప్పటికే చేశారు, డ్రోన్ అవన్నీ పెట్టి అవన్నీ వెరిఫై చేసి ఎక్కడైనా తప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి ఇద్దాం. అది కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి ఆ ఎక్సర్సైజ్. సార్, చిన్న సబ్మిషన్ సార్. Please. Not only have they given the pattas, most of the pattas are holders don't even know where the patta is, sir. హడావుడిగా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసారు సార్. అవి అందులో మరి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా ఏమున్నాయా మనం వెరిఫై చేసి. అంటే 2-3 ఉన్నాయి మనోహర్ గారు. అంటే ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా ఎక్కడో ఉంది, ఎవరినో ఎక్కడి నుంచి తీసుకు ఇచ్చారు. తిరుపతిని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి ఎక్కడో ఉంటుంది, 2 కిలోమీటర్లు అవతల ఆ వాగులో అక్కడ ఇచ్చారు. ఇలాంటి చాలా చేశారు, 1-2 కాదు. అవి కూడా వెరిఫై చేయమంటాం. టోటల్గా వెరిఫై చేసి ఆల్ బెనిఫిషియరీస్ వెరిఫై చేసి ఈజ్ ఇట్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్. అవి జెన్యున్ అయితే ఇస్తాం, లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. యా సార్, ఎక్కువగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన గ్రీవెన్సెస్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఓవరాల్గా ఒక 50% పైన ఇవే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సార్. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మా భూమి కబ్జా అయిందని 22లో పెట్టారని, ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని లాక్కుంటున్నారని, కొడుతున్నారని, ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ చాలా ఉంటున్నాయి సార్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఒక సిపి ఆఫీస్లోని కానీ ఎస్పీ ఆఫీస్లోని ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించి ఒక సెల్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు కన్వింగ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ని ఎవరైనా కూడా ఎండాస్ చేస్తే కొంచెం వాటి విషయంలో ఏదైనా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందేమో నా అభిప్రాయం సార్. నో, కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్, బోత్ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలాంటి కేసులన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ బెటర్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది. మీరు సెకండ్ లెవెల్లో మీ ఆర్డీఓ అండ్ డిఎస్పీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ చేస్తారు. అంతవరకు పోవద్దు. ఓన్లీ డిఎస్పీ, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, ఎస్పీ, దట్స్ ఆల్. ఈ 2 లెవెల్స్ డీల్ చేయండి. 22 అయితే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా సార్ ఒక 50 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్. 2 ఎకరాలు ఎండోమెంట్స్లో ఉంటే మొత్తం కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. సో అవి కూడా కేసు బై కేసు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్ కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. అలాగే ముఖ్యంగా అయితే రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతా ఉన్నారు. వీఆర్ఓలు వాళ్ళే ఉండటం వల్ల కొంచెం భయపడతా ఉన్నారు. కొన్ని కేసులు ఇంకోటి ఏంటంటే లీగల్గా సార్ చెప్పినట్టుగా తాగేసి పెట్టేశారు, సంతకం పెట్టించారు, నాకు 2 పిల్లలు, అవన్నీ కూడా లీగల్గా చెప్పే విధంగా, అంటే ఒక అడ్వకేట్ని హైర్ చేసో మీ తహసీల్దారు లేదా ఆర్డీఓలో హైర్ చేసి లేదంటే మనకుంటే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఏమైనా పెట్టి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే 50-60% అక్కడ తగ్గిపోతాయి. మనం లీగల్గా ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చి అయ్యే వాళ్ళే మా దగ్గరికి వస్తున్నారు, వాళ్ళే సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, వారే అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. సో అవన్నీ మనం లీగల్గా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంపల్సరీ చేయాలి. ప్లస్ రిడ్రెస్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి స్పీకింగ్ నోట్. మామూలు ఊరికే చెప్పామని కాకుండా మనకు అన్ని ఆన్ రికార్డ్ ప్రాపర్గా వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా మనకు క్లారిటీగా ఇచ్చే విధంగా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులను గౌరవంగా తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కొన్ని సర్వే అయిన భూమి రీసర్వే అయిన దగ్గర ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి నాకు 2-3 రోజులు వచ్చింది. ముఖ్యంగా కడప ఎమ్మెల్యేస్ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓస్ ఈ కీ అంతా ఎంఆర్ఓస్కి ఇచ్చాను సార్. ఎంఆర్ఓ ఏం చేశారంటే ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్కి ఇచ్చేసారు సార్. ఏదో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆయన ఇష్టం వచ్చి ఇప్పటికీ కంట్రోల్ చేయడం లేదు సార్. అది కూడా అదొక అవుట్ సోర్సింగ్ చెప్పారు, దాని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు నా వే ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఒకటి
ఎవరైతే ఆపరేట్ చేశారో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవిడెన్స్. ఏజెన్సీ ఆపరేట్ చేసిందా, ఆర్డీఓ ఆపరేట్ చేశాడా, ఎవరు ఆపరేట్, ఎంఆర్ఓ ఆపరేట్ చేశారా, యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి మీరు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అది కూడా చేసి అలాంటివి చేసుంటే అలాంటి కేసులు కూడా పీడీ యాక్ట్ కింద తీసుకోండి. జెన్యూన్గా ఉంటాయి, మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ ఉంటే యూ టేక్ దాట్, అప్పుడు మొత్తం కంట్రోల్కి వస్తుంది. అంటే మీరు చెప్పింది ఎట్లా చెప్పారంటే సార్, ఎంఆర్ఓ తనకి అతని దగ్గర ఉంచకుండా ఎవరో ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటాడు. అరే నేనేమంటానంటే ఆపరేటర్ కాకుండా ఏజెన్సీ కూడా ఇచ్చిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ కేసులను బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం. ఏది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏదో కావాలని ఇచ్చేసి వాళ్ళు కలిసి మ్యానిపులేషన్ జరుగుంటే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో అవన్నీ వస్తాయి. అవి కూడా తీసుకోండి ఎవిడెన్స్ కింద పనిష్మెంట్కి. ఒకవేళ జెన్యూన్గా ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్. ఏదైతే ఇర్రెగ్యులర్గా చేశారో అలాంటివన్నీ ఇవన్నీ లింకింగ్ ఎవిడెన్స్ కింద తీసుకొని యూ గో ఫర్ ఇఫ్ నెసెసరీ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ. దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేనేమంటానంటే భవిష్యత్తులో కూడా భయం ఉండాలి. ఇల్లీగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎవడు ఎన్క్రోచ్ చేసినా, ఎవడు గ్రాప్ చేసినా, ఎవరు ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, భయం ఉండాలి. భయం ఉంటే నోబడి విల్ కామ్. ఇప్పుడు మొత్తం రికార్డులు కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే, పెద్ద ఇష్యూ ఆ రికార్డ్స్ను కూడా ఇక్కడ పెట్టకుండా ఎక్కడో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అప్పట్లో ఒక కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీలో 1 by 1 యాడ్ అయిపోయినాయి. సో మనకు యాక్షన్స్ కొన్ని జరిగాయి, కొన్ని ఇల్లీగల్గా జరిగాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ కూర్చొని కొన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని జిల్లాల్లో మళ్ళీ లేవు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బీ క్లియర్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చూశాను యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ రికార్డ్స్. ఎందుకంటే నిజాం ల్యాండ్ అది. నిజాం రికార్డ్స్ ఎప్పుడు సరిగా మెయింటైన్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒకరు వస్తే ఒకరికి ఇచ్చి, ఇంకొకరికి ఇచ్చి మరి దానం చేసుకుంటా పోయారు. ఇక్కడ అట్ట కాదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రికార్డ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసి దాని మీద కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టారు. జమాబందీ, విఎం, కేఎంలు, ఇయర్లీ ఒకసారి అకౌంట్ ఫార్ చేయడం, మళ్ళీ మనం శిస్తులు కట్టడం, ఇవన్నీ చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. దీంట్లో కొద్దిగా అక్కడక్కడ వేగ్గా ఉండే ల్యాండ్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. మొన్నటి వరకు సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ నేనున్నప్పుడు కూడా చూశాను. కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే ఎవడో ఒకరు ఉంటాడు, ఒక ఆఫీసర్, సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎక్కడో కూర్చొని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు, ఎక్కడుండో వాడుకో. అలాంటి చాలా జరిగితే సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ తీసేసి జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఇచ్చాం. ఆ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ తీసేసాం. ఇప్పటికి కూడా నాకు జ్ఞాపకం, ఒక ఏవి రెడ్డి అని ఉండేవాడు నెల్లూరులో. అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. He gave so many illegal orders. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆర్డర్స్ చూస్తే ఆ ఏవి రెడ్డి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం రాయించాడు. సత్యవేడ్ చెట్టు పక్కన ఉండే ల్యాండ్స్ అని రాయి చేశాడు. ఆ సత్యవేడ్ నుంచి నేరుగా వరదైపాడం ఆ ఏరియా అంతా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. సెటిల్మెంట్ అని ఇచ్చేసి మొత్తం లాగిచ్చాడు. This is where I have seen all these things in revenue. I worked as a revenue minister first time, revenue and finance. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదంతా కూడా కాంప్లికేట్ చేశారు. హౌ టు స్ట్రైటన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, వెరీ సిస్టమేటిక్ వర్క్, బట్ వెరీ ఎలాబరేట్, లెబోరియస్, సెన్సిటివ్, బట్ ఇన్వెటబుల్. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. అందుకనే కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఆర్డీఓస్, యువర్ డిఎస్పీస్ నలుగురు కలిసి ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, వెపన్స్ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, మీకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇంకా అడిషనల్ పవర్స్ కావాలంటే ఇస్తాం. బట్ అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. So, sir, we will now go to